special features. The first, each chapter opens with a brief vignette designed to draw you into the chapter content. These openings have two purposes: to grab and focus your attention and to show you the broader relevance of the material to be covered. These openings underscore a basic theme of the chapter. Be especially alert when we refer back to them, because we'll use them to tie together the loose ends of the chapter. სპეციალური მახასიათებლები. თითოეული თავი მოკლე შესავალი აღწერილობით იწყება, რომლის დანიშნულება გაეცნოთ მოცემული თავის შინაარსს. მსგავსი შესავლები ორი მიზნით გამოიყენება: აღძრას თქვენში განსახილველი მასალისადმი ღრმა ინტერესი და წინასწარ შეგიქმნათ მის შესახებ ზოგადი წარმოდგენა. შესავალ აღწერილობებში ხაზგასმულია მოცემული თავის ძირითადი თემა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჩვენ მათ კვლავ დაუბრუნდებით თავის შეჯამების დროს. The second, the purpose of the how we know feature is to help you see the direct link between the experiments researchers conduct and the conclusions they draw. This feature allows you to see the close relationship between psychological research and application. მეორე, კომპონენტის საიდან ვიცით დანიშნულება დაგეხმაროთ იმ პირდაპირი კავშირის დანახვაში, რაც მკვლევარების მიერ ჩატარებულ ექსპერიმენტებსა და მათ მიერვე გამოტანილ დასკვნებს შორის არსებობს. აღნიშნული კომპონენტის მეშვეობით თქვენთვის გასაგები იქნება ფსიქოლოგიურ კვლევასა და მის პრაქტიკულ გამოყენებას შორის არსებული მჭიდრო კავშირი. The third, the psychology in your life boxes also present applications of psychological research to your everyday life. Each of these boxes presents an answer to a question that we have been asked in class by our own students and that we imagine you might ask us. მესამე, რუბრიკაში ფსიქოლოგია ჩვენს ცხოვრებაში განთავსებული ინფორმაცია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფსიქოლოგიური კვლევის გამოყენების შესაძლებლობებს ასახავს. თითოეული სტატია მოიცავს პასუხებს იმ კითხვებზე, რომლებიც ჩვენივე სტუდენტებმა ლექციების მსვლელობისას დაგვისვეს, ან რომლებიც სავარაუდოდ თქვენგან შეიძლება მომდინარეობდეს. The fourth, the psychology in the 21st century boxes describe topics and techniques for
research that are on the cutting edge at the beginning of the new century. Each box presents applications of psychological research relevant to your experience of these swiftly changing times. მეოთხე რუბრიკაში ფსიქოლოგია 21 საუკუნეში აღწერილია საუკუნის დასაწყისისათვის ყველაზე აქტუალური საკვლევი საკითხები და ტექნიკები. ამ რუბრიკის თითოეულ სტატიაში მოცემულია ფსიქოლოგიური კვლევის პრაქტიკული გამოყენება, რომელიც შეესატყვისება ჩვენს სწრაფად ცვალებად დროს. The fifth, key terms and major contributors are highlighted within the chapter in bold-faced type, so they will stand out for you to notice. When you study for a test, be sure you can define each term and identify each major researcher. In addition, all key terms are listed alphabetically at the end of the chapter. მეხუთე ძირითადი ცნებები და მნიშვნელოვან პიროვნებათა სახელები. თითოეულ თავში მუქი შრიფტითაა გამოყოფილი, რაც მათ უკეთ აღქმასა და დამახსოვრებას უწყობს ხელს. ტესტისთვის მზადებისას მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ თითოეული ცნების განმარტება და შეგეძლოთ თითოეული მნიშვნელოვანი მკვლევარის ამოცნობა. ყველა ძირითადი ცნება ანბანის მიხედვით არის ჩამოთვლილი ყოველი თავის ბოლოს. The sixth, a definition for each key term is provided in a marginal glossary. You should use these definitions to test your understanding of these important concepts as you read the text. These key terms are also gathered together in the glossary found at the end of the text. The glossary provides formal definitions of all key terms that appear in the text and the page numbers on which they appear. Use it to refresh your memory while studying for tests. მეექვსე ყველა ძირითადი ცნების განმარტება სახელმძღვანელოში გამოყოფილია საგანგებოდ. მათი გამოყენება სავალდებულოა კითხვის პროცესში, რათა შეამოწმოთ რამდენად კარგად გესმით უმთავრესი საკითხების არსი. ცნებებს ამავდროულად სახელმძღვანელოს ბოლოშიც შეხვდებით, სადაც ისინი ერთ საერთო ლექსიკონშია თავმოყრილი. ამ ლექსიკონში განმარტებულია ტექსტში მოცემული ყველა ძირითადი ცნება. გამოიყენეთ ის ცნებების გასამეორებლად, როდესაც გამოცდებისათვის მზადებას დაიწყებთ. The seventh, the summing up section encapsulate the key points that you should know before going ahead to the next
next section. Review the summaries as you finish your in-depth reading of each main section. If you don't understand a summary point, plunge back into the text and read the appropriate material until you feel confident that you understand. Similarly, use these summaries as a starting point for your studying before tests. მეშვიდე, ქვეთავების სახელწოდებით შეჯამება იმ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს აერთიანებს, რომელთა ცოდნაც მოგეთხოვებათ, სანამ მომდევნო ქვეთავის დამუშავებაზე გადახვიდოდეთ. გადახედეთ შემაჯამებელ ნაწილებს ყოველი ძირითადი ქვეთავის საფუძვლიანად წაკითხვის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ კი არ გესმით რომელიმე საკითხი, დაუბრუნდით ტექსტს და გადაიკითხეთ შესაბამისი მასალა, სანამ მის საფუძვლიან ცოდნაში არ დაწმუნდებით. გადახედეთ შემაჯამებელ ქვეთავებს გამოცდებისათვის მზადებისას. The eighth, the references. Also at the end of the text present bibliographic information on every book, journal, article, or media source cited in the text. They are a valuable resource in case you wish to find out more about some topic for a term paper in this or another course, or just for your personal interest. A name and date set off by parentheses in the text, in brackets, Freud, 1923, identifies the source and publication date of the citation. You will then find the full source information in the references section. Citations with more than 2 authors list the senior author followed by the notation et al., which means and others. მერვე, ცნობების სახელმძღვანელოს ბოლოში წარმოადგენს ბიბლიოგრაფიულ ინფორმაციას ტექსტში გამოყენებული თითოეული წიგნის, საჟურნალო სტატიის ან საინფორმაციო წყაროს შესახებ. აღნიშნული მითითებები დიდ დახმარებას გაგიწევენ საკურსო ნაშრომის მზადებისას, კონკრეტული თემის ირგვლივ დამატებითი ინფორმაციის მიღებაში. ისინი შესაძლოა გამოყენებული იქნეს აგრეთვე პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, ლიტერატურის სიაში შეგიძლიათ მოიძიოთ სრული ინფორმაცია წყაროზე. 2-ზე მეტი ავტორის მქონე ციტატების ბოლოს მინიშნებულია წამყვანი ავტორის სახელი, რომელსაც მოსდევს აღნიშნა et al., რაც ნიშნავს და სხვები. The ninth,
The name index and subject index, also at the end of the text, provide you with alphabetized listenings of all terms, topics, and individuals that were covered in the text, along with their page citations. The 10th. Finally, your study and test performance is likely to be enhanced by using the student study guide and practice tests that accompanies Psychology and Life. It was prepared to give students a boost in studying more efficiently and taking tests more effectively. The study guide contains helpful tips for mastering each chapter, sample practice tests and answers, and interesting experiments and demonstrations in brackets, especially valuable if your course has sections or a laboratory component. So there you have it. Some helpful hints to increase your enjoyment of this special course and to help you get the most out of it. Our text will demand concentrated attention when you are studying to master its wealth of information. Other texts may seem to be easier because they do not give you as much depth as Psychology and Life, but then less in means less out. Ამრიგად თქვენ უკვე ფლობთ სასარგებლო რჩევებს, რომელთა გამოყენებითაც წინამდებარე კურსი გაცილებით საინტერესო და მრავლის მომცემი გახდება თქვენთვის. ჩვენი სახელმძღვანელო საჭიროებს ყურადღების კონცენტრირებას, როდესაც მასში მოცემული ინფორმაციის მთელი სისავსით წვდომას განიზრახავთ. სხვა სახელმძღვანელოები შეიძლება გაცილებით მარტივი მოგეჩვენოთ, ვინაიდან ისინი ფსიქოლოგია და ცხოვრებისაგან განსხვავებით მოკლებულია მასალის სიღრმისეულ წვდომას, მაგრამ ცნობილია, რომ ნაკლების მომცველი მუდამ ნაკლების მომცემია. We appreciate the opportunity your teacher has provided in selecting Psychology and Life. You will find it a source of valuable knowledge about a wide range of topics. Many students have reported that Psychology and Life has proven to be an excellent reference manual for term papers and projects in other courses as well. You might consider keeping it in your personal library of valuable resources. However, we must begin at the beginning with the first steps in our journey. ჩვენ ვაფასებთ თქვენი მასწავლებლის გადაწყვეტილებას წინამდებარე სახელმძღვანელოს შერჩევის თაობაზე.
დარწმუნებულნი ვართ თქვენთვის ის უამრავი თემის ირგვლივ სასარგებლო ინფორმაციის წყარო გახდება. ბევრი სტუდენტის თქმით, მოცემული სახელმძღვანელო უდაოდ ბრწყინვალე დამხმარე წიგნია, როგორც საკურსო ნაშრომების, ისე სხვა კურსებთან დაკავშირებული დავალებების მოსამზადებლად. შესაძლოა გადავწყვიტოთ მისი პირად ბიბლიოთეკაში შენახვაც. შესაძლოა გადაწყვიტოთ მისი პირად ბიბლიოთეკაში შენახვაც, იქ, სადაც უამრავი თქვენთვის ღირებული მასალისათვის მოგიყრიათ თავი, ასე რომ დავიწყოთ თავიდან და შევუდგეთ მოგზაურობას. A final request. Throughout this book and through many previous editions, we have tried to make psychology and life interesting and relevant to you. We have done our best to show you the link between psychological research and your daily life, to show you that what happens in a psychologist's laboratory or clinic explains and elucidates the everyday mysteries of your mind. To do this, we have described why people react the way they do to horror movies, why some people like to eat hot peppers, and why many messages have multiple meanings. As you read, we would like you to think of relevant and interesting examples from your own life and to send them to us in brackets. Use the student feedback from on our website at www.ablongman.com Gerrig. We might even ask to publish your examples in future editions of this book. We invite you to become part of Psychology and Life with us, and we can't wait to start on our journey with you. R.Gerrig Ph.Zimbardo. ბოლო თხოვნა. წინამდებარე წიგნის, ისევე როგორც სხვა მრავალი წინა გამოცემის მეშვეობით, შევეცადეთ ფსიქოლოგია და ცხოვრება თქვენთვის საინტერესო და მისაღები გაგვეხადა. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ დაგვემტკიცებინა იმ უწყვეტი კავშირის არსებობა, რაც ფსიქოლოგიურ კვლევასა და თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას შორის არსებობს. დაგვესაბუთებინა, რომ ყოველივე, რაც ფსიქოლოგიის ლაბორატორიაში ან კლინიკაში ხდება, ნათელს ფენს თქვენს გონებასთან დაკავშირებულ ყოველდღიურ ამოუცნობ მოვლენებს. ამიტომ განვმარტეთ თუ რატომ იქცევიან ადამიანები განსაკუთრებულად, როდესაც საშინელებათა ფილმებს უყურებენ, რატომ უყვართ ზოგიერთებს მწარე წიწაკა, ან რატომ აქვს ბევრ შეტყობინებას უამრავი მნიშვნელობა. ჩვენი თხოვნა კითხვის პროცესში გაიხსენოთ სახელმძღვანელოში განხილული კონკრეტული შემთხვევების მსგავსი საინტერესო მაგალითები თქვენი ცხოვრებიდან და გამოგვიგზავნოთ ის. ფრჩხილებში გამოიყენეთ სტუდენტთა
შენიშვნების ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.ablongman.com დახრილი ხაზი Gerrig. ჩვენ შესაძლოა გთხოვოთ კიდეც ამ მაგალითების სამომავლო გამოცემებში დაბეჭდვა. გეპატიჟებით გახდეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს ფსიქოლოგია და ცხოვრება ნაწილი და მოუთმენლად ველი თქვენთან ერთად მოგზაურობის დაწყებას. R.Gerrig Ph.Zimbardo. About the authors. R.Gerrig is a professor of psychology at the State University of New York at Stony Brook. Before joining the Stony Brook faculty, Gerrig taught at Yale University, where he was awarded the Lex Hickson Prize for teaching excellence in the social sciences. Gerrig's research on cognitive psychological aspects of language use has been widely published. Online of work examines the mental processes that underlie efficient communication. A second research program considers the cognitive and emotional changes readers experience when they are transported to the worlds of stories. His book, Experiencing Narrative Worlds, was published by Yale University Press. Gerrig is a fellow of the Division of Experimental Psychology of the American Psychological Association. Gerrig is the proud father of Alexandra, who at age 10 provides substantial and valuable advice about many aspects of psychology and life in the 21st century. Life on Long Island is greatly enhanced by the guidance and support of Timothy Patterson. ავტორთა შესახებ. რიჩარდ Gerrig, ნიუ-იორკის შტატის უნივერსიტეტის ფრჩხილებში, სტოუნბრუკი, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორია. სტოუნბრუკის ფაკულტეტზე მუშაობის დაწყებამდე პროფესორი Gerrig ლექციების იელის უნივერსიტეტში კითხულობდა, სადაც იგი დაჯილდოებული იქნა ლექს ჰილტონის პრემიით სოციალური მეცნიერებების უმაღლეს დონეზე სწავლებისათვის. ენის გამოყენების კოგნიტურ ფსიქოლოგიური ასპექტების გერიგისეული გამოკვლევა დიდი ტირაჟით გამოიცემოდა. კვლევის ერთი მიმართულება ეფექტური კომუნიკაციის საფუძვლად მდებარე ფსიქიკურ პროცესებს შეეხება. მეორე მიმართულება კი მკითხველების იმ კოგნიტურ და ემოციურ ცვლილებებს,
რომელთაც ისინი მოთხრობათა სამყაროში გადასვლისას განიცდიან. მისი წიგნი მოთხრობათა სამყაროს განცდა, მთხრობელთა სამყაროს განცდა, Experiencing Narrative Worlds, იელის უნივერსიტეტის გამომცემლობამ გამოსცა. პროფესორი გერიგი ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციის ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის განყოფილების საპატიო წევრია. გერიგი ამაყობს თავისი ქალიშვილით ალექსანდრა T, რომელიც მამას 21 საუკუნის ფსიქოლოგიისა და ცხოვრების უამრავი ასპექტის შესახებ არაერთ სასარგებლო რჩევას აძლევს. ტიმოთი პეტერსონის ხელმძღვანელობითა და მხარდაჭერით ძალზე პოპულარული გახდა მისი ცხოვრება ლონგ აილენდზე. Philip G. Zimbardo is professor of psychology at Stanford University, where he has taught since 1968, after earlier teaching at Yale University, New York University, and Columbia University. His dedication to both undergraduate and graduate teaching, as well as his charismatic teaching style, has earned him many awards for distinguished teaching. Zimbardo has been a prolific, innovative researcher across a number of fields in social psychology, with more than 200 professional articles and chapters and 20 books to his credit. To recognize the breadth of his research achievements, the American Psychological Association presented Zimbardo with the Hilgert Award for lifetime contributions to general psychology. In addition, he has crossed over into the popular realm of introduced psychology to the general public through his best-selling trade books on shyness and his Discovering Psychology video series. Zimbardo was recently elected president of the American Psychological Association. Zimbardo is the proud father of Adam, Zara, and Tanya. His wife, Christina Maslach, is a professor of psychology at the University of California, Berkeley, and also an award-winning distinguished teacher. Philip G. Zimbardo 1968 წლიდან მოყოლებული სტენფორდის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორია. მანამდე იგი იელის, ნიუ-იორკისა და კოლუმბიის უნივერსიტეტებში მოღვაწეობდა. უმაღლეს სასწავლებლებში თავდადებული მოღვაწეობისა და შემოქმედებითი სწავლების სტილის წყალობით მას არაერთი საპატიო ჯილდო მიუღია. Zimbardo სოციალური ფსიქოლოგიის უამრავი დარგის ნაყოფიერ და ნოვატორულ მკვლევარად ითვლება.
მის კალამს ეკუთვნის 200-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია და პუბლიკაცია და 20-მდე წიგნი. კვლევის სფეროში მიღწეული წარმატებებისა და ზოგადი ფსიქოლოგიის განვითარებაში შეტანილი განუზომელი დიდი წვლილისათვის ფ.ზიმბარდო ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციის მიერ დაჯილდოებული იქნა ჰილგარდის პრემიით. მან სრულიად ახლებური სტილით გააცნო ფსიქოლოგია საზოგადოების ფართო მასებს, მორცხობის შესახებ პოპულარული წიგნებისა და ვიდეო სერიების ფსიქოლოგიის შესწავლა მეშვეობით. ზიმბარდო იყო ამერიკის ფსიქოლოგიური ასოციაციის პრეზიდენტი 2002-დან 2004 წლებში. ზიმბარდო ამაყობს საკუთარი შვილებით, ადამით, ზარათი და ტანიათი. მისი მეუღლე კრისტინა მასლაჩი კალიფორნიის უნივერსიტეტის ფრჩხილებში ბერკლი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორი და დამსახურებული ლექტორის ჯილდოს მფლობელია.